It's another beautiful day to learn something new. And today I want us to continue with the topic of Kurudisha Nyota. Na tulisema, ta kurudisha nyota kwanza, lazima ujue vile nyota yako iliibiwa. And tukasema, nyota inaweza ibiwa either through sabotage, through exploitation, ama spiritually. And so many people believe that nyota yao iliibiwa spiritually. Maybe kuna mtu alikuroga, you feel like kuna kitu bibi yako ama bwana yako ama brother yako ama jirani yako ama mtu tu mwenye wako karibu na wewe, you feel kuna kitu mbaya yenye alikufanyia. Now this one is also one of the most misunderstood ways ya kurudisha ya kuiba nyota, because most people do not understand how things like witchcraft works. So unashangaa, how is it even possible mtu anaweza tumia uchawi kukuroga and they take away your destiny. Now today in this video I want us to talk about ways in which nyota yako inaweza ibiwa spiritually and how you can do to get it back, and most importantly what you can do to protect it. And in today's video we are going to look at two ways. Tuangalia the religious side, tuangalia the side where there is witchcraft and all those things. Yes, because pia in religion, in church, pia nyota zinaibiwa. Okay? Now, let's first of all do some basic revision. Tulisema, ukiibiwa nyota, two things happen. Number one, that person steals or blocks your destiny. And number two, you become a slave to whoever or whatever it is that imechukua nyota yako. Kama nyota yako imepotelea kwa ulevi, unakuwa slave wa ulevi. Kama nyota yako imeibiwa kwa kanisa, unakuwa slave wa kanisa. Kama nyota yako imeibiwa na uganga, huyo mtu mwenye amekuibia nyota unakuanga slave wake. And that's why it's important to make sure that nyota yako iko intact, so that you can pursue your destiny and you never be a slave to anybody. So now, when we talk about religion or we talk about church, nyota inaibiwaje kwa kanisa? It's very simple. I have done a video, I think ilikuwa inaitwa venye pastors wiba nyota ama kitu kama hiyo. Okay, I can't remember venye hiyo video ilikuwa inaitwa, but hiyo video inakaa hivi. Unaweza enda kuitafuta kwa video zangu kwa YouTube, inakaa hivi. So what happens in church is that kuna wale mapastors, si pastors wote wanakuanga wazuri. Na hata kwa kanisa si kila mtu mwenye anakuanga mzuri. Si kila mtu mwenye na kwa kanisa ati yeye ni mwokovu. Si kila mtu mwenye na kwa kanisa ni mzuri. Kuna watu wengine wako pale hivi with bad motives. So if you're not careful, if you're not spiritually grounded, it will become very hard to know who is good and who is not good. So for example with pastors, the way they wanaiba nyota za watu is, number one, they preach the wrong gospel. Yes, atasoma Bible vizuri, but kwa interpretation yake ata interpret vitu zake. Ata interpret the context ya Bible. Atasoma Bible but atatumia Bible kukumanipulate. So unaanza kupata hakuna kitu unaweza fanya kama hujauliza pastor wako. Bibi mwenye utaoa, biashara yenye utafanya, ukipata pesa, kila kitu yenye unataka kufanya lazima kwanza upeleke kwa pastor wako. So pastor wako anajuanga all your moves. So it becomes very easy for them to manipulate you, that everything that you do is to benefit them. Unaenda na kuambia, unajua sasa hii pesa umemake, unafaa sijui ulete tufanyie nini, ukitaka sijui nini fanya hivi. Like wewe life yako yote is controlled by your pastor. Unapata pastor anaweza block destiny yako na anaweza kufanya slave wake. Why? Because yeye ndo anakucontrol. Na kumbuka tulisema kuiba nyota is all about control. Now, what happens is that kwa hii process, tulisema anywhere penye nyota inaibiwa, yes, it brings so many blockages in your life. So you become somebody who is scared. A lot of pastors when wana ibanga watu nyota, their gospel inakuanga very scary. They always scare you. You do things out of fear, not out of faith. You do things out of fear. Or they manipulate you to believe that you have to do that kama wataka Mungu akubariki. You have to give them. You have to serve your pastor. You have to obey your pastor. You should never call. Like zile vitu zenye wanakuambia, they are meant to instill, number one, fear in you. And kumbuka tulisema fear ni blockage. Number two, self-doubt. Uwezi jiamini. Like everything, kila time ukifanya kitu, wanga unafanyanga ukijishuku. Because pastor kama hajasema, huwezi fanya kitu kama hiyo. So inakuanga very hard kwako kupursue destiny yako, because you're being controlled by somebody else. Also, we have other people in church who take advantage of you. They see you're somebody very bright, or they see somebody who has a very bright future. Your destiny looks great.
So ule mtu anakuja in the context mnaendanga kanisa moja, so anajifanya anataka kukusaidia. And in that process, this person ends up hijacking your destiny and enslaving you. So unapata mtu alikuwa anajifanya amekuja kukusaidia na ule muamini juu wa church yenu. But before you notice it, una realize huyu mtu was looking for a slave in you. They want to use your gift to enrich themselves. Na hapo ndo tulisemanga mtu anakuibia ama anatumia nyota yako kujitajirisha. So now, the second way or the second aspect tutaangalia story nayo ni witchcraft. And this is what many people believe imefanya nyota yao ikaibiwa. And when it comes to witchcraft, hii ni ile mtu mwenye anaenda kwa mganga, ama kuna watu pia siku hizo wamekuwa mawitch. Mtu amekuwa witch, amekuwa warlock, amesoma hizo doctrines za witchcraft, amekuwa witch yeye mwenyewe, yuanga anajiperformia spells, wanga anajicreate spells zake, and that person decides to attack you. So kuna hizo njia mbili. Kuna ile the person you're dealing with themselves is a witch. Okay? Amesoma akafuata hizo vitu, akajua kutengeneza hizo spells. Or number 2, somebody goes to a mganga, anakufanyia vitu mbaya huko, ama anakuchukulia dumba, kamote, all those things. So now when it comes to witchcraft, ama tukiangalia waganga, kuna waganga wa aina 3. Kuna wale waganga wa madawa. These are people who use herbs to be able to control energies and manipulate situations and outcomes. Kumbuka tulisema witchcraft is all about control. You control energy and you manipulate situations or outcomes. So kuna na waganga aina 3. Kuna wale waganga wa madawa. Kuna wale pia wanajiita madaktari wa tiba asili. These ones use herbs and nature things they collect from nature to create their spells. Okay, so ukienda kwake anakuambia, oh, ndio bwanako afaache kufanya hivi, ama ndio bibi yako aache kufanya hivi, ama ndio mtu mwenye una target afanye ABCD, enda utumie hii. Hii unafanyianga hivi na hivi na hivi, hii unachemsha, hii unakunywa, hii unasiaga, hii unampea. They give you advice on, they give you instructions on what you need to do. Okay? So kuna kuanga na waganga wa hiyo type. Kuna kuanga na wale waganga wengine wa majini. Hawa majini are simply demons. These people know how to summon and channel demons. They know how to make the right sacrifices to be able to invoke demons so that they can attack the target. So mtu kama ameenda kwako anataka maybe biashara yako ifilisike, there are demons that are able to do that work. So hizo majini zinatrainiwa and they attack you. They make the sacrifices that they're supposed to make, and that's how that person destroys you. Now, I'm not here to teach you witchcraft. So mimi napitia tu juu na kuexplainia tu juu. Okay? So don't ask me to go deeper. I understand how these things work based on our spiritual healing guru. So hizi vitu lazima na understand, nazisoma, najua vile kunaenda. And even for when somebody comes na kwa situation kama ina anataka msaada, I have to know what exactly happens for me to be able to help this person. So the third category ya waganga ni watu wanaitwa waganga wale wa mababu. Wanatumianga vitu zinaitwa spirit guides. So these are people who died a long time ago. Waganga wengine ama ancestors ama some spirits from the dead that they evoke that help them with their work. Undu unaendanga na kuambia, oh, mababu wameniambia hivi, mababu wameniambia hivi, mababu wameniambia vile, watolei. And that's how they manage to control you or control the situation and give you the outcomes that you want. But then again, uganga inakuanga na demands zake, lazima ulipe ile gharama yake. So and sometimes they can demand for some very serious things. But then again, you need to understand that mtu ameamua kukupeleka kwa mganga, ama pastor mwenye ameamua they are going to use the Bible kukuibia nyota, ama a church person who is hiding behind religion to manipulate you, that's a very dangerous person. Huo ni mtu hata ikiwezekana huo mtu hata anaweza kuua. So when you're dealing with people who are trying to steal nyota yako spiritually, those are very dangerous people. Those are people who are willing to do whatever it is to get whatever it is that they want from you. So these are people that you should be very careful with. Be spiritually grounded. Be aware of the people you're interacting with. Okay? Don't take things for granted. Your enemy is working hard day and night. Wewe na umekaa tu hapo ukisema Mungu tu atasaidia. And even hata Mungu mwenye utasema anasaidia, you don't read his word,
you don't follow his commandments, unaishingi tu life ukisemanga tu Mungu saidia, Mungu saidia, Mungu saidia. But the person who is working against you, that person is spending their money, is making sacrifices, is doing blood sacrifices, is doing everything juu chini, is working against you day and night. And that's how these people manage to win. It's not that evil is more powerful than good. It's only that evil people are more aggressive. They are more committed to destroy somebody. So kama wewe you're not spiritually grounded ama you're not aware, hao watu wanakudestroy virahisi sana. And that's why unapatanga una struggle kwa miaka mingi sana. Another thing is, kitambo kwenda kwa mganga lazima ungeenda in some dingy place. Unasikia mganga sijui anaishi wapi, so you had to travel. Siku hizi vitu zina happen digitally. Watu wana advertise social media, mtu anaenda kwa inbox ya mganga ama mchawi, analipa, anatengenezwa vitu zake, anatumiwa. Anatengenezwa bracelet, inatibiwa, anapatiwa madawa hapo, ama anambofanya ABCD. Like, watu siku wanaenda kwa waganga ni watu very ordinary. And I know this because I interact with so many people like those ones. Mtu anakuambia mimi nilienda kwa pastor, nimeenda kwa mganga na bado sijapata solution. Actually, most of my clients, I would say like 70%, mtu anakuanga amejaribu uganga, anakuanga amejaribu mapasta, anakuanga amejaribu uchawi hapa na pale, amejaribu vitu vingi before afike kwangu. Only for me now to come and realize that, you know, with spiritual healing, you don't need all those other external things. We can work with your own energy. We can work with you the way you are and you get the outcomes that you want. So, hawa watu wenye unaenda kwa waganga siku hizi, they are very ordinary people. Hata besti yako anaweza kuwa anaenda huko na ujui. Anaenda anapatiwa vitu anambo, enda upatie mtu hiki kitu, enda umwambie hivi. So besti yako anakubaia gift, wewe unafurahi, nimebaiwa watch, nimebaiwa kashati, nimebaiwa simu, besti yangu ameniita lunch kwake tukakule nyama, not knowing that this person already ashaenda kwa hao watu, amepatiwa vitu za kukutibu, and they are only looking for a point of contact. Na siku hizi, let me tell you, waganga siku hizi wame advance. Of course kuna wale fake, but wale wenye ni legit pia wenye wame advance. Also now the world is becoming people are becoming more spiritually aware in the world, so people are looking for answers everywhere. Tambo ilikuwa tu wanaendaga tu church waulizangi maswali, siku hizi watu wanaulizanga maswali. And because so many of these answers are not coming from church, people are now starting to move to other forms of spirituality to look for answers. So watu wenye wanaenda kwa mganga weekday au ndo tu bado wako church. Mwingine hata anakuja na hizo hirizi church, hizo ma bracelet, hizo ma vitu umetoka kutoka kwa uganga, anazieka pale, anakuja nazo church. These people are no longer scared. Like, watu wameanza ku accept hizi vitu. And then there's also this movement of where people feel like Christianity was a scam, so they're looking for traditional religions na nini. So there's so many people who are engaging in things like witchcraft. On the other side of churches, there are so many churches that are engaging na kuiba destiny za watu. The gospel that they are preaching is a very diluted and a very compromised gospel. So wale watu tu wanataka tu kuweka church ndio enda kuwatumia. So unapataga life yako yote umetumikia church, umepeana pesa yako yote kwa church, but you're not growing. Umekuwa pale hivi manipulated kwa ile church. Na uonangi, unafikiria tu church yenyu ni poa. Because every time you go to that church, una feeling ni kama una power ya God hapo hivyo ndani. And yet some of these pastors wengine wanaenda kutumia hizi nguvu za uganga yenye nakwambia. Kuna mapasta wanatumia hizo madawa, kuna mapasta wanaenda kuinvoke spirits of the dead, kuna mapasta wanaendea nguvu zingine in other places za perform miracles. So it's a very very sticky situation out there when it comes to spiritual matters. So you have to be very grounded spiritually. And number 2, your intuition ama your spirit of discernment. Antena yako ya discernment, intuition yako lazima ikuwe juu. Otherwise utajipata umepatikana in one way or another. Na ule mtu mwenye atakupata ni mtoto huwezi fikiria anaweza kuwa akifanya vitu kama hizi. But people are evil out here. Ask me, I'm in this industry. Every single day I'm dealing with people wenye either wanataka kutafuta uchawi ama wametoka kwa hizo vitu, ama mtu anajaribu kutafuta answers na amejaribu hizo vitu zote zimefail. Sasa anataka kusikia, okay Boni, what do you have to offer? Like, people are willing to spend their money. And these things are not cheap and people are paying for them.
So remember, the person who is working against you is working very hard. So wewe usikae tu hivyo tu nde ufikirie ati huwezi patikana. Hakuna mtu hawezi patikana, because of the nature of how these things are being conducted nowadays. Kitambo watu walikuwa wanajificha, siku hizi inafanywa peupe. Kitambo it's only the very evil people wenye walikuwa wanafanya hizi vitu. Siku hizi it's even becoming a cool thing. Madem, especially women, younger women, wamekuwa very drawn into these weak and witches stuff, you know. Siku hizi hata I'm seeing so many men looking for these witchcraft solutions. So it's happening and the market is growing. So unaweza pata beste yako ama hata partner wako, huyo ndio ule mtu mwenye anaenda kufanya hizi vitu, and everything they are told on the other side wanafuataga hizo instructions. So ule mtu mwenye anakuendea, huyo ni mtu mwenye ako very aggressive. So for you now, tuseme umepatikana, nyota yako imeibiwa spiritually as we finish. So what do? There's only two things you can do. Number one, figure out what happened to you and reverse it. Kama ni witchcraft, you can reverse it. Okay, but now you have to know what happened to you, and then you reverse it. And number two, remember nimekuambia how these people control you is they bring foreign energies into you. They create more blockages using foreign energies, and that's how they're able to stop you from functioning properly, and you start falling in the traps wamekusetia. So the only way to clear negative energies in your life is to flush them out. And those of you when you join the 40 days wilderness challenge, you know what I'm talking about. In fact, kuna watu wengi wenye walikuwa wamego through witchcraft kwa ingiza kwa hiyo 40 days wilderness challenge, and by the time ndo anafika day 20, 25 anakuambia amesikia vitu zimemtoka na anasikia saizi yako free. So that is one way to clean out that excessive energy. So if you're not sure whether you should clear off that energy or you should reverse whatever it is that happened to you, that's when you can come in for a private session. We talk about it, we discuss, we look at the best way yako kufix your situation yako. But kama una feel unataka tu ku clear off that bad energy in your life, or you just want to detox your spirit, you can join the 40 days wilderness challenge. In a group tumekuwa nayo for a very long time. Currently, as I do this video, and I think up to the end of 2024, it's $550 to join. It's a 40 days challenge. Every day kuna challenge mpya, how to, you know, understand yourself, kujua nyota yako ni gani, how to detox any negative energies in your life, and how to be secure in such a way that hakuna mtu mwingine anaweza kufanyia anything, be it through sabotage, be it through spiritual means, be it through exploitation. That is a 40 days process to set you free. Kama unataka ku reverse, you have to come, we first figure out what it is that happened to you, and then I'll know how to reverse it. Okay, so you can always reach me. My WhatsApp number is somewhere here. Come to my WhatsApp, ask me any questions that you have, and nitaona vile nitakusaidia. When you come for private sessions, itaku cost, but trust you me, it's a worth investment. Alternatively, now that you know that these things happen, you can look for other ways to protect yourself. Maybe you can educate yourself. You can, I don't know, now you know what is happening, what is the problem. So ni up to you sasa pia wewe utafute ile njia yenye itawaka kwako. So mimi nimekwambia ukikuja kwangu solutions ni mbili. Either to reverse whatever happened to you, or we detox that energy. So how do I determine which one to do? You come for a private session, tunaangalia tunaona shida ni nini, we do a small reading over your life, tunaona what happened and what we can do about it, and then from there now we figure out the best solution for you. Okay, thanks for watching, and I'll see you in the next video.